There are human beings here, in this hallowed ground. Their earthly bodies long since turned to dust. But what about their souls, their minds? Are they here too? You are about to see one of the most extraordinary films of our time. A movie that dares to investigate the possibility of life after death. Everything you will see is based on the scientific studies of parapsychologists and doctors, as well as on the testimony of real people who were pronounced dead, yet miraculously recovered, and lived to tell of their incredible journey. Have a good day, Dad. I'll call you from the office. Bye. What does it feel like to die? Just what happens at the moment of death? On May 10th, 1975, lawyer Dan Wilson is about to find out. The time is 8:15. Wilson is taking the same road to work he has taken for the last 6 years. The trip generally takes half an hour, but today it will last less than 10 minutes. See? I got him. I'm a nurse. Help me get down to him. His heart stopped. I think the ambulance is too late. First, everything went black and silent. Suddenly, I felt as if somehow I had pushed out of my own body and started to float upward above them. I could see the nurse trying to revive me. And I knew I was dead. Then there was a blinding light. It began to envelop me. I was there, in limbo, someplace between life and death. It was beautiful. So peaceful, I didn't want to come back. There was a little bridge beyond the mist, and I somehow knew if I crossed that bridge, there was no coming back. Then I thought of you and the kids, how much you needed me. And the next thing I knew, I was in an ambulance. Julie, I'm not afraid of death anymore. I know what to expect now. Dan Wilson's story is typical of the hundreds of people who clinically die each year, yet survive to tell their startling accounts of the beyond. Now that the subject of life after death is being written about in the newspapers and magazines, more and more people are coming forward to tell of their own experiences in the Valley of Death. This picture will explore some of these actual case histories.
You will hear them in the people's own words. We will also probe some of the ancient mysteries, like spiritualism and reincarnation. We will try to discover exactly what awaits us in the world beyond. Is death only a door into another time, another dimension? Well, one of history's great minds thought so. Plato taught that the soul was immortal. Men have said that death is the very end. But argue as you will, I say that the soul cannot be destroyed. After death, it withdraws to another world. What that world is like, no one knows. In 1756, Benjamin Franklin wrote, Life is rather an embryo state, a preparation for living. For a man is not completely born until he's dead. Great minds have always pondered the question of death. But over the centuries, men have had the opportunity to do more than speculate. For hundreds of years, stories have been told and retold of those who, on the very threshold of death, actually got glimpses into the world beyond. Great curiosity and speculation has always been aroused by a person's dying words. One noted example took place in 1654 as Prince Henry lay dying, attended by his wife, the royal physician, and officials. Young light, as bright as the sun. My lord. Let him be. We must not disturb his eminent journey. Such glorious bells. My ears rejoice with thy music. But wait. Do I perceive royal vestments? Why, 'tis my father. He beckons me. He beckons me. Did Prince Henry really see into another world? Or was he just hallucinating? Stories of dying people who have looked into eternity have been printed and written about for many years. Listen to the dying words of these famous people. In 1861, world-famous poet Elizabeth Barrett Browning spoke these words from her deathbed. Could her observations be true, or merely hopeful speculation? It is beautiful. The famed aviation pioneer Eddie Rickenbacker, after a near-fatal plane crash. Dying is the sweetest, tenderest, most sensual sensation I've ever experienced. In 1931, these were the last words of Thomas Edison. It's very beautiful there. All of these people died shortly after having these visions, and so can tell us little. But in today's highly advanced world of medical technology, we have sophisticated equipment to sustain life, and we can often snatch patients back from the very jaws of death, returning them to life. The stories these people have to tell about life beyond death are causing science to look for some new answers. A recent Gallup poll showed that 73% of the people questioned said they believed in an existence after death. But just what do the scientists say about that? Here you are, Doctor. Thank you. One of the most renowned, if indeed not the leading expert in the new field of thanatology, or death experience, is psychiatrist Dr. Eleanor Stevens. Dr. Stevens has spent years researching the psychological and emotional state of terminally ill patients. Dr. Stevens was drawn to her studies and work with the terminally ill when she realized how little medical science really knew about the inevitable act of dying. But what is it like to die? Is everything going to go black? Will there be pain? How does one prepare to die? What can the doctors do to help? Just how do you prepare someone for the grim reality of death? Dr. Stevens' research opened the door to the serious study of this long-neglected and forbidden subject. Now that we've discussed how you feel about your physical condition, Anne, is there anything else that you'd like to talk to me about? For example, you know, how you feel mentally, psychologically right now? How are your spirits? The best way, the only way to study death is to observe it firsthand. To do this, Dr. Stevens asked the patients themselves to be teachers, and with their permission set up a discreet method whereby doctors, nurses, and social workers could be unseen witnesses, observing the scene through a two-way mirror from an adjoining room. What we have to, fight it and make sure that
What now, do you think, are you most afraid of? Interviews with patients who were near death revealed astounding stories describing their experiences. Stories which made Dr. Stevens question many popular medical beliefs. One such patient was a housewife named Anne Fleck, who had been suffering from Hodgkin's disease and had been near death many times. The startling story she was about to relate would have a dramatic effect on Dr. Stevens and the entire medical profession. Doctor, I have to tell you something. I've got to tell somebody. There's something happened to me that I can't explain. It happened about a year ago. We'd invited the Mattingleys over for dinner after they'd come back from their vacation in Las Vegas. And Edna and I, we were in the kitchen. And Hank and George, what a they were in the living room. trip. Sunshine every single day. Beautiful shows every night. I think Hank liked them a little better than I might have liked him to. I'll bet they were fun. George, you should see some of those shows in Vegas. I mean, you wouldn't believe it. You know, one of their shows claims that their costumes cost over $500,000. Can you imagine that? Huh? Anne! What's going on in there? Anne? 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 Is she hurt? She just collapsed. Listen, go call an ambulance and Dr. Morse. The numbers are right next to the phone, okay? Yes. Let's take her upstairs. Okay. Easy. Still no vitals, Doctor. I seemed to fall into a darkness, and I started to hear voices. I recognized one of them as Dr. Myers, but then something strange happened. She's been gone for 15 minutes, Doctor. Keep trying. But she's dead, Doctor. I could see myself below. Down there on the bed, my face was pale and lifeless. I could feel myself being drawn through some kind of shell or tunnel towards a brilliant light at the other end. It felt good and warm, and I wasn't scared anymore. Then I was back floating above the bed. After the attendant said that I was dead, I saw you pull on your chin. And George, he made the sign of the cross. Anne Fleck died a short time later, but because of her cooperation and that of many courageous people like her, Dr. Stevens was able to seriously investigate for the first time the possibility of life after death. The doctor soon concentrated all her work on dying patients. She was startled to discover that those patients who had survived death all had similar stories to tell. She reviewed tape recordings of other interviews, cross-checked them against each other. The stories of death experiences were remarkably similar in detail. Then, one day, while lecturing about the death experience to a college audience, Then reaching a bright source of light at the other end. Yes. You've been telling us about all these spooky cases you've seen, about people surviving death and telling you about an afterlife. But do you really believe in all that jazz? It's not a matter of belief or opinion. I know, beyond the shadow of a doubt, there is life after death. Dr. Stevens had not intended to make her beliefs public as yet, because there was so much work ahead, but now it was out. In the next few months, the news media blew up Dr. Stevens' startling statement into bold headlines. Cranks began to call, Okay, now let's not be hasty. offering to commit suicide in the name of research. Gentlemen, I want you to understand. Despite Dr. Stevens' contribution to our understanding of dying and death, clergymen were upset because the doctor was attempting to explain scientifically what they claimed to be a matter of faith. But it wasn't simply a matter of faith to Dr. Stevens' patients. Anne Fleck knew what she had lived, or rather died through. Everyone who's been through death's door has a story to tell about what it was like on the other side. Like Byron Temple.
Byron didn't expect to die on that day after Christmas in 1974. But that's just what he did. He died. Temple was a 40-year-old construction worker. He had never considered himself a devoutly religious man. Yet for him, his journey into the world beyond produced startling religious implications. Oh, that's it. I gotta get in here. Watch it. Hold on tight. Grab the arm. It's Byron. Get an ambulance. Hurry up and order an EKG. I think he's one of Dr. Tishman's patients. Get him. Yes, doctor. I can't get a pulse. What do you think, Bill? We defibrillated him, but he's in bad shape. The surgeon wants to take more pictures of him in the morning. I'm afraid there's no need for that. I don't think he'll last the night. What'd the specialist say? Jim. Sharon, we've done all we can for him. All we can do now is pray. Somehow I got through the night. And the next day, just after 2 in the afternoon, I was aware of the nurses fussing around my bed. I couldn't seem to talk, but I could hear them. I couldn't believe how it happened when they told me. He was trying to save this other man, and he reached over, and he fell over the ledge. He's arrested. I'll get the doctor. Right. The room started to go dark. The light was fading. Doctor, I tried external heart massage, but I couldn't raise any pulse at all. He's gone. I'll call his wife. I wanted to cry out. I wasn't dead, but my mouth couldn't move. Then suddenly, I felt like I was slipping out of my own body, and pulled through a long tunnel. Soon I was high over a city, and I could see the lights blinking, beckoning me. It was the most beautiful thing I'd ever seen. Words can't describe the beauty nor the splendor of such a city. The light was overwhelming, and I knew it was not from this world. Suddenly I was back in the hospital room, but hovering over the bed, looking down at my own body. Then I saw a familiar person get out of a red car and enter the hospital. It was Pastor Fieldson. Dr. Leanne Fiedler. I could see him come out of the elevator and stop a nurse. I'm Pastor Fieldson. I've come to see Byron Temple. I'm sorry, Pastor, you're too late. He died a few minutes ago. 196. Parked in the ambulance entrance. Then I saw that brilliant light again, moving toward me. I could feel an overwhelming warmth I've never known before. It enveloped me, consumed me, and I knew it was a divine presence. It was God. I could hear no voice, no spoken words, but I was asked what I wanted to do. I wanted to stay here. I had never felt so loved, so secure. But I was told I had more to do yet. Suddenly, I felt myself descending, floating lower, moving closer to my body. Then a wave of cold gripped me as I seemed to enter that lifeless form that was me. Then my eyes flickered open for a moment. He just opened his eyes. What?
But he can't be alive. The doctor pronounced him dead a half an hour ago. I don't believe it. I can't believe it. Forgive me, Jim, but you must have been wrong when you pronounced him dead. Bill, that man was clinically dead. He had no heartbeat for over half an hour. But you know the brain can't last that long without oxygen. If he did, he'd be a vegetable by now. But he isn't. There must have been some brain damage. You heard what he said about those lights. About seeing... God? Surely you don't believe that. I don't know. I've never died and lived to tell about it. Byron Temple is still alive today. One conclusion from his story is seemingly inescapable. His experience clearly implies the existence of what is commonly called the soul. But the cold clinical attitude of science rejects a word like soul. They prefer a term like consciousness, a mysterious energy of the mind. All right. Just what do we know about energy in general? The law of physics regarding energy states, as wood burns, it turns to ashes. Steel melts and becomes a molten liquid. In other words, energy cannot be destroyed. It can only be changed into another form, like splitting atoms for a nuclear bomb. But what happens to the invisible energy of consciousness at death? This organ, the human brain, is the most complex, most mysterious thing known to man. We know it emits energy because we can measure its wave activity, electrical impulses, alpha waves, among others. Today, scientific research centers are springing up all over the world, where parapsychologists are devoting themselves to just one field, the mysterious energy released by the human brain. In the United States alone, there are now over 100 universities offering courses in parapsychology, where ongoing experiments with the mind are part of the daily curriculum. It has already been proven that some people can control their mental energy and fine-tune it in such a way as to send or receive electrical brain impulses. Recently, top scientists at Stanford Research Institute performed an incredible experiment which proved electrical impulses of the brain could be transmitted from thousands of miles away. A target observer was flown to a city in South America, where he stood focusing his concentration on the image of the airport there. "2,800 miles away in California, the test subject received a mental picture and sketched what his mind saw. This is that picture he saw mentally. One of the most startling examples of the brain's energy is the phenomenon called psychokinesis. Here we see famed psychic Uri Geller moving a compass with nothing but the force of his mind. We know consciousness exists. We know it has energy. There's proof of it. We know that energy cannot be destroyed, only altered. So what happens to consciousness, to this invisible energy of the brain at death? All religions teach us that after death, we go to heaven or hell, and the faithful accept this as fact. But what about atheists and other people who don't follow religious doctrine? Can they deny the hundreds of cases of people who have died and come back to tell of their experiences beyond life? Like the case of Dr. Paul Kelly, the most famous case of death survival, one that's been reported in books and countless magazines. In December 1943, Kelly had just completed his basic training and was about to be transferred to the Army's medical center, where he would study to become a doctor. Just a few days before he was to leave on the train, he came down with what he thought was a bad cold, but it was a lot worse than that. What a lousy piece of luck. Here I was just about ready to leave, and then they slapped me in the base hospital with a rotten chest cold. Or so I thought. You see, for a private like me to get a chance at medical school was practically unheard of. I was convinced that if I missed that train, my chances to become a doctor were over forever.
I had no idea at the time how sick I was. I just wanted to make that train. I knew I had a fever, so I conned one of the orderlies out of a bottle of aspirin and kept popping him down. I even coughed into the pillow so the doctors wouldn't hear me. On December 19th, I was taken to the recuperation wing, and a Jeep was scheduled to pick me up at 4 a.m. to take me to the railroad station. At 3:30 in the morning, I got up to dress, but couldn't make it. Put on a stretcher and pushed down a long hall. And then I remember coming to in the X-ray room. Think you can stand long enough for one shot? Yeah, I think so. $106.5, still going up. How can a man with such an advanced case of pneumonia be scheduled for release this morning? The staff's overloaded. There's flu epidemic. That's still no excuse. This man is dying. Nurse? He stopped breathing. There's no pulse. This man shouldn't be dead, but he is. I want a full report on this. A complete workup. Doctors, nurses, orderlies, everybody involved. You read me? Yes, sir. Clean this place up. Get him ready for the morgue. I'm sorry, Captain. So am I. After the X-ray room, the next thing I remember was waking up in a small room and seeing a little lamp burning on an end table. All I could think of was the train. I had to make that train. I jumped out of bed and looked around for my uniform. Then I happened to look back toward the bed. Someone else was in it. The same bed I'd just gotten out of. How'd he get there? I was just in that bed a minute ago. Then in the dim light, I saw the gray skin of his arm, a lifeless hand. Whoever it was, he was dead. There was a fraternity ring on one of the fingers exactly like mine. To spin. What was going on here? Was that me? Was I lying dead in that bed? It must have been a nightmare, or maybe it was the sedatives they'd given me. I prayed I was hallucinating. I ran to the door and looked back again, but he was still there. It couldn't be my body. Was I going crazy? I hurried out into the hall. An orderly was coming right at me. I hollered at him, "Hey, look out!" He seemed to go right through me. What's happening here? Then I found myself in darkness. Where was the hospital? Where was I? I was floating through the air above a town. And then another moment later, I was on a city street. I just wanted to know if I could feel something, anything. I reached out my hand to touch the telephone pole, but my hand couldn't make contact with it. That body on the bed back at the base hospital was mine. Somehow, we'd become detached. I had to get back to it.
Hey. I raced through the halls of the hospital, trying to find that little room. Wait. No one seemed to see me. Doctor! Finally, I found my room. And there was the body. Could it really be mine? I tried to pull off the sheet, but I couldn't grab it. I had no substance. It was true. I was dead. Is this what death is? Without warning, the room began to fill with light. There was no word to describe a brilliance that intense. But it wasn't just light. It was a feeling of warmth, of love, completely overwhelming me. I wanted to lose myself in it forever. Then I was squeezing through a cramped, warm tunnel. Someone reached in and gently pulled me. After that, my whole life flashed before me. More than that, really. I was reliving every moment of it. Every sight, every smell, every sound. Seeing, feeling it. Then the light seemed to speak to me, but I heard no voice. It said I was in the presence of the Son of God, and he was asking me what I'd done with my time on earth. All of a sudden, I knew everything I'd ever done was meaningless. I knew now I was dying, and I wanted more of a chance. I pleaded that I was too young to die yet. Then the voice said that no one is too young to die. After that, the light blazed so brightly I couldn't see anything anymore, until I found myself in another dimension. I really don't know how to explain it, but another world existing parallel to ours, like a photograph with a double exposure. Then I found myself in a room with some futuristic lab equipment and lasers and computer banks, and this was 20 years before they were even invented. I was in another time. Suddenly, I was shot out of that unearthly room and into space. I could see a city, not of steel and glass, but a city made of light. The buildings, the streets, everything was constructed of light. You can check for yourself, Doctor. I swear I heard him. He's breathing. But he was dead. You checked him. We both checked him. He's been dead for 9 minutes. A few weeks later, they were ready to discharge me from the hospital. All I could think of was what I'd experienced. I was confused, troubled. I couldn't wait to be alone in that room so I could have a look at the chart. And there it was, in print. It was official. Private Paul Kelly died December 20th, 1943. 05-1600 hours, double lobar pneumonia. Patient revived, 05-2500 hours. No sign of brain damage. I was hoping to get that chart out of here before you saw it. I don't understand this, Captain. Look, you're going to study medicine. You'll soon find out that the more you learn, the less you understand. No, this says I was dead for 9 minutes. Now, even with my limited knowledge, I know that the brain can't survive that long without blood. Well, I say that. Well, how do you explain this? I can't. At least not in terms of natural explanations. Well, then you must have been wrong when you pronounced me dead. Look, Private Kelly, I'd like to agree with you, but I can't. Since this war began, I've watched dozens of men die. Checked them and rechecked them to make sure. I know death when I see it. It isn't only the vital signs, the lack of heartbeat, pulse. You begin to recognize death, to smell it, to sense its presence. Only God knows what happened in this room. But you were dead. You were dead for 9 minutes. For 10 years, I didn't tell a soul what happened to me in that room. Later, I told my wife,
And it was years before she could bring herself to believe it. 20 years later, in 1963, Dr. Paul Kelly, by then a prominent Charlottesville psychiatrist, finally revealed his incredible experience of life after death. Now, it has been argued that experiences claimed by those who are clinically dead can be explained as hallucinations brought about by trauma or high fever or drugs. But in many cases, patients reported specific knowledge and astounding facts that cannot be rationalized in any way. Like the case of Jacob Thompson, a blind biologist given a unique glimpse of the world beyond life. So you're sure then? Biopsy proved the tumor malignant. It has to be removed, Jacob. How soon? Immediately. They're still after me. Who's that? Fates. Destiny. Whoever calls the shots. Let him be born healthy, they said. But he won't need a mother, so we'll grab her off before he's 2 years old. And then they decided I didn't need a father, so they recalled him. So let him become a biologist. Sure, why not? But not for long. Then they explode that lab and take his eyes. So I became a teacher. A blind teacher, but still a teacher. Now I've got this ball of microbes spreading inside of me. And so what's next, a wheelchair? Of course not. What kind of risk is involved? There's always a risk, you know that. Odds, Doctor. I want to hear odds. 50-50. Terrific. Why me? Why me? Feeling sorry for yourself isn't going to help. I know. I know. When I lost my sight, I spent 6 months swimming in self-pity. And then I discovered a whole new world out there in the darkness. Simple things. Things that I'd taken for granted or hadn't even noticed before. The smell of bacon frying. The sound of children's laughter. The taste of a ripe tomato. And the warm, soft touch of my wife's face when she's sleeping. You don't need eyes to feel love. The mind doesn't need a light to touch a star. I want to live, Doctor. So let's get on with it. Over there, a little more to the left. That's good. Swab. Won't be long now. Bad. Vital signs are unsteady, Doctor. We'll use shock. Hurry. We're losing him. There's no reading at all. It's no use, Doctor. He's gone. Adrenaline! I think I dropped my pen here this morning. That's funny. Could have sworn it was around here. It moved. What? The one we just brought in. He moved. This guy's still alive. Get a doctor.
You're looking just fine today. How do you feel? Great. For a guy they say kicked the bucket 3 weeks ago. Who told you that? One of the night nurses told her relief all about it. They thought I was asleep. Pay no attention to them. Is it true? Look, I'm not God. Even the authorities are arguing about the correct definition of death and exactly at what moment it occurs. You didn't answer the question. Was I dead? To give you the proper technical response, you showed no vital signs for quite some time. Something happened out there in that operating room. Something that I don't understand. That makes two of us, Jacob. Open. I saw the whole thing. What? Look at me. I'm blind. Totally stone blind. And I tell you, I saw everything going on. You were under pretty deep then. We're just hallucinating. You want specifics? I'll give them to you. The nurse was carrying a couple of things to put on my chest, and she dropped one of them. And then you leaned over me, and your glasses slipped down, and you pushed them back. And then you took a large syringe and put it right here. What else did you see? There was a bright light, and I... Okay, we come in? Come on in. Jacob, these are two men who really saved your life. How are you doing? Fine. Better than expected. Listen. That pin you lost, it was under the table in the corner of the morgue, wasn't it? Yeah, but how did you know that? I saw it there. You saw it? But I thought you were blind. Thanks for dropping in, boys. Well, hang in there, Mr. Thompson. How could that totally blind biologist see such minute detail as he described to the doctor? Get some rest now, Jacob. In no way could it be considered a hallucination. What then? ESP? Did Jacob Thompson merely read the mind of the doctor? Of the orderly who lost the pen? Are these death experiences merely common psychophenomena? To find out, let's consider the story of Amy Parker, one of the most convincing and astounding cases authenticating the death experience. Then just when are you going to start teaching me how to fly? In time, in time. Sure, sure. After you monopolize the plane for yourself. You're just like a kid with a new toy. But it's such a beautiful day to fly and just relax. You're the one that's always so safety conscious. Suppose something happened to us when we were up there at 6,000 feet. Oh, come on. You're reaching. And I didn't know how to get us down. I couldn't very well call for the auto club to come get us. Okay, you win. I'll give you lesson 1 today. I love you. It was October 12th, 1976. Eric and I had just celebrated our second wedding anniversary, and we decided to take a little cruise in the plane we just bought 3 weeks before. Now, this is what I call really living. Everything down there seems so insignificant. Except us. Buying this airplane was the second best thing I ever did. Marrying you was the first. Now, we'll start slowly. Lesson number 1. Straight and level flight. What was that? I don't know. There's plenty of fuel. It doesn't figure. There's no power. It's gonna stall!
It happened so fast. So fast. When I came to, just for a minute, Eric was slumped against the instrument panel. And then everything went black. But after a while, the darkness began to slip away. And there was this magnificent, pure light. It was radiant. It was brighter than the sun, but it didn't hurt my eyes. It made me feel peaceful and warm. Then I saw Eric standing outside the plane, and I wondered how he got there. He was wearing different clothes, the new blue suit he just bought, and he wasn't wearing any shoes. I could hear Eric begging this man for forgiveness. I was really mad. And why should Eric do this? What had he done? And who was this man, this stranger? Then all of a sudden, I knew who it was. Nobody spoke, but I could hear his name. Eric Parker did in fact die in the crash, but it was not until some weeks later that Amy would share her most startling revelation. See that rose bush over there? Mm-hmm. He bought it on sale for half price. It was dying. All the leaves were brittle and dropping off. He pampered it, took it in at night and brought it back out in the morning. He babied it. He gave it new life. Just he gave me a new life. Memories are peculiar things, Amy. They can comfort us or they can torment us. Let yours warm you, not hurt you. It's the way Eric would want it. It's been almost a month since the crash, and you're the first one who's even mentioned Eric's name. Everybody keeps avoiding it, as if he never even existed. They're only trying to make things easier for you. I didn't even get to go to the funeral. You were in the hospital. There was a reason I asked you to come here, Reverend. You're the only one I could even hope might understand. I'll try. I didn't want to ask anyone else because I was afraid to. No, not afraid to. I was just reluctant to know the truth. The truth about what, Amy? The clothes they buried Eric in. It was his new blue suit, wasn't it? Yes, but why torture yourself about... How did you know that? Your mother-in-law said that no one's mentioned anything to you about the funeral. He wore no shoes. That's why I saw him barefoot. Of course. They don't bury dead with shoes or socks on. What are you talking about, Amy? I saw him. I saw Eric. Right after we crashed, just outside the plane. He was in his new suit. And he was with... What is it? I'm not afraid. I'll never be afraid again. Especially of dying. Because I saw him. I saw him. You saw who? Jesus. I saw Jesus. If Amy Parker experienced only visions induced by the trauma of the plane crash, how do we explain her knowing what clothes her husband was buried in? Is it possible that what she saw was an apparition of his soul? Well, there's that word again, soul. Is there any way to scientifically prove the existence of the soul? Some have tried. In this journal of the American Society for Psychical Research, there is a report on Dr. Duncan McDougall and his incredible experiment to attempt to weigh the soul. We're ready, sir. In McDougall's experiment, he constructed a special bed with a light framework. It was mounted on delicately balanced scales, which were sensitive to 0.2 of an ounce. Many terminally ill patients volunteered for the experiment, and they were made as comfortable as possible. Weight loss continues at a steady rate of 1 ounce per hour.
That's normal evaporation of the body fluids. It was unthinkable to Dr. McDougall that consciousness should exist in the brain, yet not occupy space. Solids, liquids, and gases all have weight. Therefore, it was conceivable to him that if there was a soul which departed from the body at the precise moment of death, then there should be a subsequent and noticeable loss in the patient's weight. He hasn't breathed for minutes now. But he's still alive. His facial muscles continue to move. But he's weakening faster now. The heart's slowing down considerably. It stopped. It dropped 3/4 of an ounce, precisely when his heart stopped. The same experiment was conducted on 5 more dying patients, and in each case, the same thing happened. The patient lost 1/2 to 3/4 of an ounce in weight at the exact moment of death. There was absolutely no medical reason to explain the abrupt weight loss at death, unless, according to Dr. McDougall, it was the soul leaving the body. The doctor then conceived another provocative proposal. The same experiment was conducted on 15 different dogs. The results were uniformly negative. None of the animals showed any loss in weight at death. Could that mean, the doctor wondered, that lower life forms have no souls? Whether or not Dr. Duncan McDougall really weighed the soul as it left the body is still being debated. But has anyone ever seen the transposition take place? Actually witnessed the soul withdrawing from the body? The Journal of the American Society for Psychical Research, plus these files of parapsychologists, record countless case histories in which witnesses claim to have seen unexplainable occurrences at the moment of death. One of the most delightful books ever written was this, Little Women. The author, Louisa May Alcott, was one of America's most famous writers. She described an incident that took place when her sister passed away. Present were Miss Alcott, her mother, and the family doctor. There were no indications that anything extraordinary might happen. But then, at exactly the moment of death, Doctor? I saw something. Dear God. What was it? what was it Louisa May Alcott, her mother, and doctors saw emanate from the sister's body? Could all three of them have seen some optical illusion simultaneously? More recently, on November 2nd, 1971, Margot Louisa sat with her grandfather as he lay dying at the family home in Greenville, Mississippi, while the family waited in the hall outside. We knew Grandpa had only minutes to live. The doctor said death would come at any moment now. We decided the room shouldn't be crowded with people, so I asked to be alone with him. Grandpa was one of those old school Italians and had always been a devout Catholic. To him, death was going to heaven, seeing his mother and father, all those who had already passed on. So there was no heavy feeling of grief among the family. We knew Grandpa was ready to die, that it would be a happy death. Suddenly, he took a long, heavy sigh and went perfectly still. Tears began to well up in my eyes because I knew he was gone. I started to get up to summon the others when something like a thin vapor seemed to come through his body and float upward. I followed it with my eyes as it floated upward toward the ceiling. I'm not the bravest woman in the world, but crazy as it sounds, I wasn't the least bit frightened. In fact, I felt warm, moved, because I knew I had just witnessed something profoundly spiritual. I'm not as religious as I should be, but what happened in that room that day, I've never, ever forgotten.
In 1911, a French photographer named Baraduc shared his wife's fervent belief that upon death, the soul left the body. Years before, she had extracted a solemn promise from him. Whoever died first, the other would attempt to photograph the exact moment of death. When the time came and it was she who was dying, Baraduc had to struggle against his grief, but he made good his promise and photographed his wife just as the last breath of life left her body. This, then, is that now famous photograph taken by Baraduc. We have seen death experiences of some fairly average people. But what about the famous, the internationally renowned? Have any of them had similar encounters with death? And would they dare to make it public? Just after midnight on July 8th, 1918, a 19-year-old reporter believed he had been killed by a trench mortar shell. According to a friend, George Hickok of the Brooklyn Daily Eagle, the following is that young reporter's own account of his fleeting journey into death. Here, then, are the actual words of Ernest Hemingway. I felt my soul, or something, come out of my body, like you'd pull a silk handkerchief out of a pocket by one corner. It flew around and then came back in again. And I wasn't dead anymore. Later, Ernest Hemingway recreated this personal account of death in Chapter 9 of his great war novel, A Farewell to Arms, on page 54. So far, we have seen that there are 14 elements common to the experiences related by all those who claim to have died and seen beyond. Some of these are a loud buzzing, an intense white light that seems to overwhelm them, finding themselves out of their bodies, floating above the scene and looking down on their own bodies, seeing their lives rush before them. And most of them report seeing something that they knew represented a borderline between this world and the next. A door, a bridge, a body of water. And somehow they knew that if they ventured beyond that point, they would never return to the land of the living. One of the most graphic examples of this occurred in the death experience of Ursula Phillips. For her, the point of no return took the appearance of a gate. Our little girl, about to have her third child. Think of it, Sam. Our baby with 3 of her own. Seems such a short time ago when she came in here on the day of the high school prom, crying her heart out just because she had a cold sore on her lip. Now she has her own children. Uh-oh. Where did all the years go, Sam? They're still around. In this house, the yard, tucked away somewhere. So we can take them down every now and then and shake them out, enjoy them again, like now. That was the doctor who phoned just now, wasn't it? He was just asking how you are. Reminded me not to give you anything to eat after 6. It's a dangerous operation, I know it. I could tell by the way he keeps pulling her aside when we're in the office. Phoning you. Now, don't go making it such a big thing. I'm just scared, Sam. I'm afraid of dying. Hey, now, you're being just downright silly, sweetheart. Nothing's gonna happen to you. I just wouldn't allow it. You've got my word on that. I know that. You've always been right, Sam. About everything. Don't be wrong now. Ursula Phillips' operation took place as scheduled, but once she returned to her room, there were complications. Ursula? Last thing I remember
member was being wheeled into the operating room. And then there was darkness, as if I'd fallen into a deep well. There seemed to be a light at the bottom of the well. The doctor's on his way. Check for pulse and heart rate. The alarm went off. She feels cold. And look at her face. There's no color in it. Suddenly, I found myself over the bed, looking down at my own body, at Sam and the nurse. I could feel the pain leaving me, starting with my toes and going up my body. I felt so incredibly calm, even as the doctors and nurses rushed in and tried to revive me. No, doctor. Every care I had was just slipping away. I'd never known such a peaceful feeling. Then I sensed a presence in the room. I was drawn to it like a warm, wonderful magnet. And there, standing near the bed, was a being so beautiful. He seemed to radiate. He didn't speak. At least I heard no audible voice. He beckoned, and I followed him to the most beautiful place. It was like heaven. Then before me appeared a gate. I wanted to pass through it. I didn't want to leave this wondrous place. But I heard him telling me, not now, not now. Vital signs returning. Then I felt the pain return. It started in my head and traveled down my body to my toes. And I knew I was back among the living. Is it just coincidence that in almost all death experiences, the person saw what was described as a divine entity? Remember, Byron Temple said, I knew it was God. Paul Kelly. The light seemed to speak to me, only I heard no voice. It said I was in the presence of the Son of God. Amy Parker. Jesus. I saw Jesus. People of all faiths, Christians, Jews, Mohammedans, Buddhists, who were clinically dead yet survived, all reported a confrontation with God. This isn't going to be easy for me, Doctor. One patient who survived death was an avowed atheist. Not only did he not believe in God, but he had no religious indoctrination whatsoever. You see, this light caught me. I mean, boy, it dropped over me like a shimmering net. And there he was, this strange man, looking at me with such piercing eyes. Yet they were warm eyes, kind. I wanted to go with him because I knew he was... You know I don't believe in God, but somehow I knew he was a divine presence. Still another frequent element of the death experience is seeing dead relatives and friends who have come to take away the dying one. In many cases, the patients didn't even know the relatives were dead. As in this example of a dying 12-year-old girl. She doesn't have much time. Mommy, he wants me to go with him, but I don't want to. It's the high fever. She's hallucinating. Who? Who wants you to go with him, dear? Don't do this to yourself. Who do you see, honey? I don't know him, but he's my brother. He keeps calling me. I didn't know you had a son. Why, he's dead.
He died before she was born. We never even told her about him. How could she know? Do the dead appear to the dying to guide them into the next world, into life after death? Is it only people near death who are able to see and hear those who have already died and passed beyond? For centuries, spiritualists have claimed to be able to communicate with those departed. And today, professional mediums find a devoted following in people in every walk of life, from housewives to world leaders. And for every professional spiritual advisor shown to be a hoax, there are countless others who defy explanation and baffle the experts. Some, while in a trance, even speak in foreign tongues or in a voice of the opposite sex. Still can't bait your own hook, Daffy. And stay out of elevators at night, Daffy. We're not expecting you for some time yet. The common notion is that the medium acts as a communications link to the next world, speaking to the living friends and relatives on behalf of the departed one. The image of a group gathered around a table in a darkened room has been popularized over the years in fiction, movies, and television. This dim environment, of course, helps to aid those whose intent it is to deceive the gullible with mysterious sounds, strange voices, moving objects, and general cheap theatricality. Fortunately, the skeptics have not entirely discouraged serious scholars from studying this area. During a seance in Iceland, the spirit of a dead man allegedly spoke through a medium, and a scientific paper on the incident was written by Professor Paul Cresswell, head of the psychology department of the University of Iceland, and his colleague, Thorold Rigby, from the psychiatry department of the University of Virginia. The voice or spirit identified itself, describing how it looked in life. My face was craggy, my nose large and prominent, broken in two places. I was working under my truck, repairing my transmission, when the jack suddenly slipped and I was crushed beneath the axle. But the door to this world didn't open for me until I was taken aboard the boat that was supposed to rush me to the hospital. I entered my new life at sea aboard that boat. I died with my hand held by a young woman, a nurse with ash blonde hair. Professors Cresswell and Rigby were fascinated by the experience and started an immediate investigation into the dead man's life and how he died. Every single fact given at the seance proved absolutely accurate. Right down to the nurse who was on duty aboard the boat that night. She did indeed have ash blonde hair. The professors even investigated the medium and everyone connected with the seance, and they were convinced that none of them could have known all the details revealed at the seance. The investigation actually continued for 6 grueling years, and the men were convinced that this was an authentic case of a drop-in communicator from the next world, adding more proof to the idea of life after death. The famous escape artist and magician, Harry Houdini, devoted much of his life to exposing phony spiritualists, but not because he didn't believe in an afterworld. No, Houdini very much believed there was a world of the dead and attended seances all over the world in hopes of contacting the spirit of his dead mother. Harry Houdini had no success in communicating with his mother, but he was not discouraged from his beliefs. Join hands. Before his death, Houdini vowed to send a message to his wife from beyond the grave. In 1928, he made good that promise during a historical seance conducted by the noted medium Arthur Ford. There is another man here tonight, one who wishes to communicate a message to his wife. His name in life was Houdini. He asks to relay to his wife the words
Rosabelle? Answer. Tell. Tell. Answer. Answer. Learn. Idea. Later, a friend went to see Mrs. Harry Houdini to tell her about the seance. Hey, Janice, do you have any idea how many people call me? Write to me, all swearing that they've had a message from Harry. I know. Most of them are just cranks. Or tricksters trying to grab a few cheap headlines for themselves. Yes, but... Oh, sure, some of them are sincere. But they only imagine that Harry got through to them because they wanted it to happen. It's called auto-suggestion. But this message, it was like it was in some kind of code. Code? Really just meaningless words. It didn't make sense. What was it? I wrote it down word for word. Here it is. Rosabelle, answer. Tell, answer, answer, learn, idea. That's it. Can you make anything out of this? Yes. What? Before Harry died, we made up a secret code. He said that he'd try to transmit it to me through a third party after he entered the next world. Does this mean something then? Yes. Rosabelle, believe. Believe. Did Harry Houdini manage to contact his wife from the world beyond? And if so, where was he? What is the beyond? Where does the soul or consciousness go when it leaves the body? To heaven, where we shall see God and be reunited with our loved ones? Or, as many psychical researchers and spiritualists believe, remain right here on our own planet, but in another dimension? Does each of us go through an endless cycle of births and deaths, dying and being reborn again in different bodies? Plato believed that if the soul can exist in the future, it must also have existed in the past. Could this indestructible energy that we call consciousness, the soul, could be transferred to another body in reincarnation and live again? And if we have lived a former life, why don't we remember it? Or do we? Parapsychologists tell us that lack of memory of another life proves nothing, since most of us have no conscious recollection of our own early childhood either. But what about our subconscious? In 1952, Maury Bernstein succeeded in regressing a Colorado housewife beyond her own birth, back to a former life in Ireland, to a girl called Bridie Murphy. My friends in Belfast are Mary Catherine and her husband Kevin. We love to go there. We spend long evenings sitting around the table in the big kitchen, playing cards and drinking tea. Belfast is so much fun to be in. Though the housewife had never been to Ireland, she spoke with an Irish brogue while in a trance, and her description of her earlier home and other details proved amazingly accurate. Hundreds of cases claiming reincarnation are reported from all over the world every year. This one took place in Bisauli, India, and is well documented. Why do you cook for me when I have a wife in Moradabad who can prepare my meals? Really? And how can a 7-year-old boy have a wife 90 miles away in another town where he's never been? I also have 3 sons and a daughter, and my brothers and I own a biscuit shop called Mohan Brothers. Parmad, why do you speak this nonsense? Where have you heard these things? I ate poisoned milk curd and became ill. Then I died. Wait till I tell your father. Later, the boy's mother related what her son had told her to his father, a college professor. When the boy kept insisting to be taken to Moradabad, the father finally gave in, beginning to become as troubled by the whole thing as his wife. When they arrived in the distant city, the young boy actually led his skeptical father directly to the bakery that he had described. You are my cousin Karam. My name was Parmenon in my previous life.
The boy's father was embarrassed, but nevertheless tried to explain the strange stories his son had been telling him. But I did have a cousin named Paramanand. He died in 1943 of an intestinal illness after eating bad milk. Later, the boy correctly identified the dead man's family, pointing out his mother, wife, his daughter, and sons. The most remarkable thing of all happened after the boy and his father left the shop. Yasmin, where is the money you owed me? What? The proprietor saw the incident and came over. As it turned out, the man's name was Yasmin, and he did owe money to the dead man the boy claimed to be. I can't move. My dress is long, flowing. It trips me. I try to run, but I can't. The Indians up on the hill looking down on our wagon. At Chicago State University recently, an astounding experiment was conducted on 100 volunteer subjects who were put under hypnosis and regressed in time. Out of the 100 tested, 93 actually recalled previous lives, furnishing details of past existences. Novelist Taylor Caldwell claimed her historical novels were based on her knowledge of past lives. Musical genius in very young children continues to baffle the experts. But some parapsychologists believe the talent is derived from a former existence. Mozart thought he had lived a previous life as a musician. General George Patton believed he was the reincarnation of a great military man out of history. Well, spiritualism, reincarnation, and psychic phenomena all seem connected to the world beyond. So far, the case histories we've shown you have all involved people who survived clinical or accidental death. But the accounts of those who tried to commit suicide and failed are another story, a horror story. Typical of the experiences told by people who survived after attempting to take their own lives is the case of this 22-year-old bride-to-be from Gary, Indiana. For obvious reasons, her name cannot be made public, but it happened in April of 1975. This is her story, as she later told it to a psychiatrist. It began on the fateful day she went to her fiancé's house to make dinner. Eric and I were to be married in less than a week. We were in love, and I had never been happier. His note said that he was leaving. He'd met another woman, and he'd fallen in love with her, and he couldn't marry me. I couldn't believe it. I didn't know what to do. I knew I couldn't stay in that apartment. I had to get out of there. Like I had never loved a man before. Our wedding invitations had already been sent out, and my parents were going to be here in 2 days. How was I going to face them? My whole world had fallen apart. I didn't care anymore. I decided to kill myself. It was as if the whole world had exploded around me. And then there was only silence and darkness. Suddenly I was going through a long, dark subway. The pain was excruciating. I tried to scream, but couldn't. And I was so cold and terrified. And something started striking out at me. Hands kept ripping at my skin. No, they weren't hands. They were snakes.
out of the tunnel into some horrible swamp where people, all of them dead, were moaning and crying out. The smell of death was everywhere. Oh, God, pray for me. Then they came at me. They were such horrible, grotesque people, and they grabbed me, and I couldn't fight back as they dragged me away with them. Oh, the pain, the pain. They pulled me over to a pit, and then they made me look into it. Oh, it was hideous. Me to watch the grief my suicide had caused my parents and my friends. My head was pushed around to see two small children begging for life. They were my children. Children who would never be born because I had killed myself before they could even be conceived. That's impossible. She was dead. Could God or some unknown force choose to punish those who try to take their own lives? Because in every case of suicides who survived, they told the same kind of horror story as the girl we've just seen. While on the other hand, natural death or even accidental death seemed almost pleasant. Would you like to see what it's like to enter that region between life and death? All right. You're in a hospital room. You're dying. The doctors are working over you. Massage isn't working. We'll have to give him shock. Still no vital signs. It's too late. The patient's gone. Adrenaline. Yes, doctor. You will experience being drawn through a long, narrow tunnel. Then you will find yourself floating above your own body. Departed friends and relatives will appear before you. You will experience a divine presence. There will be the sensation of actually getting up and leaving the room. Soon, a gate or doorway will appear before you. You will know it to be the point of no return. Go back. Your time has not come. You will squeeze back through the tunnel again. An intense but warm white light will engulf you and bring you back into your body.
believe it. The pulse rate is almost back to normal. We've presented you with the facts, with the real stories of people who clinically died and returned to tell us of what they experienced. We know that both ancient and modern philosophers believe that the soul survives death. We've heard the testimony of medical men and parapsychologists, seen the stories of actual people who experienced a glimpse into the afterlife. Dan Wilson, Anne Fleck, Byron Temple. We have explored psychic phenomena, spiritualism, and reincarnation. Scientific investigation into these areas is finally clearing the clouded veil that has obscured them for so long. These subjects are now being lifted out of the realm of superstition and being laid into the realm of fact. Is there a heaven and hell? Or another place for us in a different time or dimension? If you're a religious person, you already believe in life beyond death. If you're a scientist, you're still trying to figure it out. But one thing is certain. Something awaits us. And one day we shall all find out. In the end. Or is it the beginning? O filme que você vai assistir, Vida Depois da Morte, não é um filme espírita. Não foi feito
sobre encomenda dos espíritas, não tem atores espíritas, nem o seu produtor, nem o seu diretor são espíritas. Mas é um filme importante porque fala de fatos que para os espíritas são considerados fatos naturais, leis naturais. A ciência da época, nos anos 70, já investigava esses fatos. E esse filme conseguiu aglutinar uma série deles já conhecidos. E esse fenômeno acabou despertando outros cientistas em outras universidades para a continuidade dessas pesquisas. Hoje, elas são realizadas em muitas universidades. Muitas universidades hoje têm a cadeira de parapsicologia, que estuda os fenômenos de reencarnação, de lembrança do passado, de regressão de memória, às vezes com outros nomes. A regressão de memória é memória extracerebral. Mas, para nós, o fato é o mesmo, qualquer que seja o nome. Portanto, esse filme conseguiu aglutinar uma série de informações em pesquisa nos anos 70, na área da ciência, para descobrir como funcionam as leis de Deus, que são leis naturais, não são coisas sobrenaturais. São coisas naturais que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. É só ficarmos atentos aos relatos das pessoas que vivem essas experiências que aqui no filme serão mostrados. Allan Kardec, em 1857, na publicação do Livro dos Espíritos, fez essa pergunta aos espíritos. E eles responderam que ela não sente nada. A morte não dói. E algumas pessoas poderiam perguntar, mas por que alguns espíritos se comunicam reclamando de dores após a morte? São repercussões do corpo físico no corpo espiritual. E, portanto, a morte não dói exatamente porque a pessoa não percebe a diferença. Porque se a morte fosse acompanhada de uma dor muito forte, a pessoa perceberia, bom, a partir daqui eu morri. Mas não, ela continua sentindo o que sentia e não percebe o desligamento. Isso acontece com todo mundo. É claro que há variações em torno do tema. Não existe nenhum nascimento igual e também não existe morte igual. Existem semelhanças e os desprendimentos são variáveis. A morte, na realidade, é um fenômeno biológico e, portanto, há várias circunstâncias envolvendo esse momento. Nós sabemos, por Allan Kardec, através do ensino dos espíritos superiores, que o homem tem pelo menos 3 componentes. O corpo físico, um corpo espiritual que sobrevive à morte desse, e também o espírito, que é a sede da consciência. E no momento da morte, esse desprendimento do corpo espiritual, que está unido molécula a molécula, célula a célula no corpo físico, começa a acontecer. E a partir daí, as mortes, os desencarnes, como nós espíritas chamamos, são todos diferentes uns dos outros, porque ninguém desencarna da mesma maneira. Há fatores que favorecem e fatores que desfavorecem um desencarne, melhor ou não. O que acontece no momento da morte é que inicia-se um desprendimento do corpo espiritual do corpo físico, porque nós estamos ligados ao nosso corpo físico, denso, material, por laços. Esses laços se afrouxam com a aproximação do momento da morte e nós vamos nos desligando do corpo. Essa informação está na obra de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Nesta cena, Daniel Wilson começa a sair fora do corpo e faz referências ao fato de que está fora do corpo, ele se sente fora. Essa é uma das características do fenômeno biológico que nós conhecemos como morte. Isso está bem detalhado mais na obra de André Luiz, particularmente no livro Obreiros da Vida Eterna, onde na segunda metade do livro vamos encontrar alguns casos de desencarne comentados pelo espírito André Luiz pela psicografia de Chico Xavier.
O livro Obreiros da Vida Eterna foi publicado em 1946 e esse filme que estamos assistindo é de 1977. Esta é uma característica de grande parte dos desligamentos do corpo. É claro que estamos aqui tratando de experiências de quase morte, onde as pessoas voltaram para relatar essa situação. Então, essa situação que Daniel Wilson faz e descreve no filme, de calma, é o que ocorre com a maioria das criaturas que não têm processos complicados por trás do seu desencarne. Também podemos encontrar isso na obra Obreiros da Vida Eterna, que já foi citada em momento anterior. Isso diz respeito à compreensão que agora temos, depois da obra de André Luiz, de que a vida espiritual é também um mundo estruturado em formas, porque senão nós não teríamos uma transição entre uma vida e outra. Essa ponte é citada em algumas obras. Uma delas, também da lavra de Francisco Cândido Xavier, é o livro Voltei, de Irmão Jacó. No livro Voltei, publicado em 1949, Irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner, ele faz uma descrição desse momento na vida espiritual através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, revelando a existência de uma ponte que liga uma região inferior a uma região superior. E ele atravessa essa ponte, o que nos leva a ter uma ideia de que as regiões espirituais, elas são, de certa forma, semelhantes às regiões aqui na Terra, guardadas as devidas proporções, é claro. A obra de Allan Kardec e a obra de Francisco Cândido Xavier nos dão um ferramental para entender melhor esse fenômeno, o tal medo. O medo da morte, esses livros, essas obras, nos dão hoje material suficiente para entendermos o que se passa e, portanto, perdermos o medo da morte. O que normalmente fica é o medo de morrer, porque isso depende da forma pela qual isso vai acontecer. Isso provavelmente muitos de nós continuarão temendo, mas medo de morrer, hoje, a maioria daqueles que conhecem melhor o que existe após a morte, acabam perdendo. Então, essa preocupação do Wilson no filme é muito natural, porque todos nós, ao deixarmos no momento da morte a família, pensamos nela. É natural que a gente não queira ir. Agora, os espíritos nos dizem que se não for a hora, não irá. Mas se for, iremos mesmo. Sócrates é o mestre de Platão. Platão aprendeu com o mestre de que a morte não existe. O que existe é apenas uma mudança de lado. A morte nos transfere di plano. Come puoi essere così calmo, Socrate, sapendo che l'ora della morte è così vicina? È che io ragiono e l'idea di separarmi dal mio corpo non mi spaventa. Al contrario, mi rallegra. Il saggio dovrebbe dunque affrettare l'ora della sua morte. No, poiché bisogna rispettare la volontà degli dei. Perché parlate a bassa voce? Perché non dite forte ciò che vi preoccupa? Ora che la disgrazia è su di te, Socrate, non osiamo parlarti delle nostre preoccupazioni. È difficile convincervi di questa verità. Per me la morte non è una sciagura. Ma parlate dunque. Temo, Socrate, che l'anima, una volta abbandonata dal corpo, pure lei perda la vita. Ma dimmi, Cepete, chi dà la vita al corpo? L'anima. Ed è sempre così? Senza dubbio. L'anima che dà vita al corpo è sempre apportatrice di vita? Sì. E la vita ha un contrario, oppure il contrario della vita è niente? La vita ha un contrario, che è la morte. L'anima non può dunque ricevere la morte, che è il contrario di questa vita della quale essa è la sorgente. E come qualifichi gli esseri che sfuggono alla morte? Si qualificano immortali. L'anima, non potendo ricevere la morte, è dunque immortale.
Dunque non è insensato sostenere che quest'anima è immortale e se lo è, bisogna averne cura durante tutta la vita. Un'altra idea. Se la morte fosse la fine di tutte le cose, sarebbe un gran bene per tutti i cattivi, poiché la loro cattiveria sparirebbe con loro stessi. Davanti alle tristezze, le ingiustizie e le bassezze della vita, ricordatevi di quel passaggio dell'Odissea, dove Omero dice che Ulisse, battendosi il petto, incoraggiò il suo cuore con questi termini. Sopportalo, cuore mio. Hai già sopportato cose ben più rivoltanti. A ciência ainda vai conhecer mais a respeito disso. Inúmeras revelações virão através da ciência oficial, mas nós já conhecemos isso desde a obra dos gregos, dos filósofos gregos na antiguidade, 300, 400 anos antes de Cristo, e no século XIX, através da obra de Allan Kardec, e no século XX, da obra de Francisco Cândido Xavier. A existência do mundo espiritual nos é revelada por Allan Kardec na obra O Livro dos Espíritos. Mas ainda é uma vida espiritual sem detalhes, o que ele chama no livro de estado de erraticidade. Mas já no século XX, com a obra de Chico Xavier, através principalmente das obras de André Luiz nos revela alguma coisa de como é estruturada a vida espiritual. As obras de André Luiz falam de vida espiritual estruturada, com núcleos, com construções, com natureza. Há árvores, plantas, flores, rios correndo e que acabam desaguando no mar terrestre. Há animais, pássaros muito coloridos, sem medo, porque eles lá não têm medo de serem agredidos. Portanto, ali há um manancial incrível para nós estudarmos e refletirmos a respeito de coisas que a ciência ainda não sabe. Mas nós temos material farto na obra de André Luiz para começarmos a pensar melhor nestas coisas. Uma das coisas que André Luiz nos fala é a respeito do aeróbus, que é um meio de transporte utilizado no núcleo em que vive, que é conhecido como nosso lar. O aeróbus viaja a grandes velocidades e sem trilhos, suspenso no ar a cerca de 5 metros do chão. E o André Luiz diz que ele não conseguia fixar a paisagem em torno porque a velocidade era muito grande. A citação de Benjamin Franklin no filme é curiosa porque nos reporta novamente a obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Porque há a citação de Benjamin Franklin como sendo um dos espíritos que colaborou na codificação, registrando informações importantes a respeito da vida espiritual. No filme, a referência de que o pai está acenando por aquele que está no momento do desencarne, no momento da morte, também há registros na obra da codificação de Kardec e com mais detalhes na obra de Francisco Cândido Xavier. No livro 50 anos depois, um livro que conta histórias nos primórdios do cristianismo, o cristianismo nascente, um dos seus personagens, aliás, a personagem principal do livro, Célia Lúcius, que é um espírito de alta evolução, desencarna encontrando não apenas um espírito, mas vários companheiros de jornada que a antecederam. E a morte é absolutamente tranquila para ela. Ela desprende-se do corpo e encontra os seus queridos do coração. No livro Obreiros da Vida Eterna, Dimas, no momento do desencarne, manifesta o desejo de reencontrar a sua mãezinha, que partira anos antes. E ele é recebido no momento do desencarne e fica no colo da mãe. O seu perispírito, o seu corpo espiritual, fica no colo da mãe, ele levemente adormecido, um pouco atordoado com esse momento de desprendimento. Nós podemos ver isso nessa cena. E
a mãe recebe carinhosamente o próprio filho, como dando uma ideia de continuidade da vida. Portanto, os laços de família não se perdem, aliás, acentuam-se, como diz Allan Kardec. Nós vamos encontrar na obra de Francisco Cândido Xavier várias referências a espíritos que voltaram para dar testemunho aos que ficaram. Há várias mensagens. Isso acontece desde os anos 30, nos anos 40 e 50. Mas, a partir dos anos 70, com o livro Jovens no Além, inaugura-se uma porta aberta para a comunicação dos entes queridos que faleceram. Então, são maridos, mães e principalmente filhos voltando para dar testemunho, contando nas suas mensagens e dando detalhes que só são de conhecimento da família. O médium não os conhecia, muitas vezes nem sabia que estavam presentes os parentes daquele que estavam recebendo aquela mensagem. Há, portanto, inúmeros livros, seguramente quase uma centena de livros, de relatos de espíritos que voltaram para dar confiança aos que ficaram, dizendo: eu vivo, eu estou aqui, estou próximo, eu não morri, eu continuo vivendo. Quem apresenta o documentário está dizendo que há pouca informação a respeito da vida espiritual. Os poucos relatos de que a vida bonita param por aí. E ele faz também uma referência de que a alta tecnologia destes tempos, referindo-se aos anos 70, pode nos ajudar. Mas nós queremos lembrar aqui que há um farto material novamente na obra de Chico Xavier, mostrando detalhes a respeito da vida espiritual. Portanto, os princípios espíritas são muito importantes porque eles se referem a leis naturais e que independem de credo. Eu posso acreditar em reencarnação sem ser desta ou daquela religião. Há várias religiões que fazem referência à existência da reencarnação. Às vezes a explicam de maneira diferente, mas todas elas falam dessa possibilidade. Há várias referências no Velho Testamento, no Novo Testamento, inclusive Jesus, referindo-se ao profeta Elias, diz que ele já estava reencarnado na posição de João Batista, na figura de João Batista. Portanto, as referências são muito antigas. Um convite para nós estudarmos estes textos, estas informações, com a ajuda realmente da ciência. A tanatologia é a ciência que se propõe a estudar o fenômeno da morte. O filme também faz referência de que uma cientista, na época, sem citar-lhe o nome, estava desenvolvendo estas pesquisas. Hoje nós sabemos que nos anos 70, esta cientista era a suíça radicada nos Estados Unidos, à época, Elisabeth Kubler-Ross, que fez várias tentativas para ser de uma especialidade da medicina que não a psiquiatria. E ela só acabava fazendo residência em psiquiatria. E foram nas experiências da doutora Elizabeth e que ela aprendeu com os candidatos ao desencarne a respeito de relatos que ninguém normalmente se dá ao cuidado de escutar. Porque a medicina foi preparada para salvar as pessoas. Quando não consegue fazer isso,
a medicina abandona. Foi nesse instante que Elizabeth Kubler-Ross entrou para ouvir daqueles que estão com os dias contados os seus relatos. E há uma série de referências nas suas obras, desde essa época, anos 70, a respeito de como as pessoas podem e devem aprender para enfrentar um momento difícil de transição, conhecido como morte, que todos vamos enfrentar. Portanto, há muito que estudar, há muito que ler para nos prepararmos para esse momento. Nesta cena, vamos encontrar fatores que favorecem e desfavorecem o desencarne. Um dos fatores que favorecem o desencarne mais tranquilo, mais suave, mais ameno, é o fato da nossa relação com os outros, o nosso comportamento. E por isso Jesus nos deixou, no seu Evangelho, há 2000 anos, essa referência, a cada um segundo as suas obras. Mais recentemente, no ano de 1974, com um incêndio que aconteceu em São Paulo, no edifício Joelma, tivemos um caso relatado pela psicografia de Chico Xavier, de uma das pessoas que estava naquele momento difícil do incêndio. O nome dessa pessoa era Volkmar. Ela era uma pessoa boa e até mesmo nos momentos que antecederam o seu desencarne, ela ajudou muitos dos companheiros que lá estavam, acalmando-os, fazendo-os enfrentar melhor aquela situação. E foi muito bem recebida na vida espiritual, sem as angústias da morte por incêndio. O seu avô veio buscá-la, mas não só ela, a sua amiga Maria Teresa, que também trabalhava no prédio, também ajudou muitos naquele momento difícil e também foi bem recebida na vida espiritual. Onde é que eu estou? Calma. Fique tranquila. Agora está tudo bem. Quem é o senhor? Seu avô Alfredo, filha. Vovô Alfredo? Tu quer dizer que eu... Mãe. Alfredo. Eu quero vê-los. Minha filha, você vai vê-los. Mas tenha ciência de que é necessário esquecer a ilusão de ainda estar num corpo físico. Os relatos dessa experiência foram registrados por Francisco Cândido Xavier quando Volkmar volta para contar à sua mãe que não morrera. Esta referência de Brian Wilson a respeito da presença de Deus vai depender muito das questões religiosas envolvidas com aquele que está partindo ou com aquele que está vivendo uma experiência de quase morte. Quem acredita, por exemplo, em Buda, pode achar que é Buda que veio esperá-lo, que está ali. Outros poderão acreditar que é o próprio Deus. Nós, espíritas, temos uma outra compreensão desse fato. Para nós, existem espíritos que vêm nos buscar e estão conosco nesses momentos difíceis. Pode ser o nosso guia espiritual, que alguns chamam de anjo da guarda. Pode ser também um espírito familiar muito querido, pode ser um espírito de determinada categoria, pode ser o próprio Jesus. Isso vai depender dos méritos e deméritos daquele que está partindo. Chico Xavier nos conta que uma pessoa muito pobre, que cuidava de uma extensa quantidade de crianças, filhos de sua irmã, e que se chamava Jorge,
Era uma pessoa muito humilde, ia sempre ao centro espírita visitar Chico Xavier. E Chico Xavier dava a ele uma atenção muito grande, pois Chico conta que no desencarne de Jorge, Jesus veio buscá-lo pessoalmente. Que razões existem atrás dessa busca individual de Jesus com relação a Jorge? Não sabemos. O que sabemos é que esses encontros dependem muito da categoria moral. Eu não disse social, eu disse moral, daquele que está partindo. Essa citação de Brian, de que ouviu a voz dizendo que ele tinha mais coisas a fazer, é muito importante. Assim mesmo, a voz pergunta o que ele gostaria de fazer, respeitando uma lei que nós conhecemos através da obra de Allan Kardec, que é a de livre-arbítrio. Somos nós que arbitramos o que vamos fazer. É claro também que a voz acrescentou o fato de que ele tinha coisas a fazer. E, portanto, a decisão cabia a ele. Se ele quisesse partir, ele já estava com um pé do outro lado. Mas optou por ficar, porque havia coisas a fazer. Esta conversa entre dois médicos, materialistas provavelmente, nos reporta o fato de que podem até ser pessoas boas, é que eles não têm informações que nós já temos a respeito da continuidade da vida. Naturalmente, a vida vai nos propiciar inúmeras facetas, inúmeras situações, até que um dia despertemos para o fato dessa realidade. Para o bom observador, para o médico astuto e observador, ele aproveita qualquer relato a esse respeito, porque isso merece e precisa investigar. Não podemos fechar os olhos a isso. São pessoas boas, sim, e há pessoas boas que nem precisam de religião. São melhores do que muitos religiosos. É por isso que o critério de aferição que Jesus nos deixou não é segundo a religião que nós temos. É a cada um segundo as suas obras. É o que nós fazemos que nos dá ou que nos testifica perante as leis de Deus. De todos os relatos do filme Vida, Depois da Morte, o relato do Dr. Paul Kelly, que é este agora, é o que dá mais detalhes, é o mais espírita dos relatos. Vamos encontrar, então, esses detalhes que Paul Kelly fala em obras dos médiuns Chico Xavier e Ivone Pereira, com muitos detalhes. Portanto, este é o relato com mais explicações espíritas que nós temos. Esta cena do anel nos mostra o fato do desprendimento do corpo do Dr. Paul Kelly, observando o próprio corpo de carne do seu corpo espiritual. Ele está fora do corpo de carne, olhando para si mesmo. O fato dos dedos estarem arroxeados também é explicado pela doutrina espírita, porque nos fenômenos de catalepsia há um desprendimento maior do corpo espiritual do corpo de carne, e o controle do corpo de carne é reduzido, e, portanto, isso pode acontecer. Há relatos da própria médium Ivone do Amaral Pereira, que passou por uma situação dessa ainda na infância, chegou a ser dada como morta. Mas ele volta à vida, como Ivone voltou também. O fato do anel estar citado é porque ele viu e comprovou que o corpo que estava na cama era o dele. Curiosamente, ele usava também, além do anel no corpo espiritual, o mesmo pijama. Há um mecanismo que conhecemos ainda muito pouco, de que o perispírito assume a forma que você precisa em determinadas situações. Uma delas é essa. Quando a gente sai fora do corpo, durante o sono mesmo, e lembramos disso, nos sentimos vestidos, quase sempre com o pijama com o qual dormimos, mas não necessariamente só com isso. Vai depender muito da maneira pela qual nós reagimos fora do corpo. Parece que há um mecanismo natural controlando estas coisas. Ainda vamos estudar melhor esse assunto no futuro. A própria ciência vai descobrir como isso funciona. Por enquanto temos essas informações. Na obra de Jacó, no Voltei, do irmão Jacó, também há uma referência a respeito do uso de roupas após a morte.
Essa outra experiência vivida pelo Dr. Paul Kelly é também muito interessante. Vendo-se fora do corpo, como o corpo espiritual, ele vai até o corredor do hospital em que está e um outro enfermeiro passa por ele sem nenhum constrangimento, mostrando que há uma diferença entre as matérias que nos compõem o corpo denso e o corpo espiritual. Eles ocupam o mesmo lugar no espaço porque estão em dimensões diferentes. Naturalmente, se um espírito também da mesma dimensão em que o Paul Kelly está for fazer isso, eles vão dar trombada. Mas o Paul Kelly é atravessado por um enfermeiro que está encarnado e, portanto, a matéria densa atravessa a matéria menos densa sem nenhum constrangimento para o espírito. Naturalmente, assusta o Dr. Paul Kelly, mas não acontece absolutamente nada. Ele está um pouco confuso porque ele não tem informações a respeito dessas coisas todas. Isso não é claro para ele. No seu relato fica bem nítido isso. Mas é porque ele não tem informações que hoje nós já temos. Essa informação de corpos sendo atravessados sem constrangimento é encontrada no livro Voltei, do irmão Jacó, e irmão Jacó é pseudônimo de Frederico Figner. Frederico Figner, durante o seu velório, que naquela época era feito ainda na casa da pessoa, portanto em sua casa, é levado pelos espíritos amigos, pelo seu benfeitor, pelo seu guia espiritual e por sua filha até a praia para refazer-se com a ambientação e as energias que o mar terrestre nos proporciona. Mas, voltando ao lar, voltando ao seu velório, eles caminham pela orla marítima e uma senhora, carregada de pacotes, vem na sua direção. Ele se preocupa porque ela não vai desviar, porque ela não os está vendo, e ela o atravessa sem maiores constrangimentos. A lei de Newton é que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, mas isso tem corolários, tem desdobramentos. Hoje nós sabemos que não ocupa o mesmo lugar no espaço e acrescentamos nas mesmas dimensões. Em dimensões diferentes, isso pode acontecer. Nessa cena, Paul Kelly tenta pegar o cobertor para ver que corpo está lá debaixo, que ele sabe é o dele, mas ele quer confirmar, e não consegue. Porque fora do corpo de carne, o corpo que o serve é mais sutil. O corpo espiritual do Dr. Paul Kelly é menos denso do que o seu corpo de carne e osso. Portanto, ele tenta várias vezes puxar a coberta para confirmar se era o dele ou não, que ele já percebeu que era pelo anel, e não consegue, porque ele está numa outra dimensão, junto com essa, mas com outro corpo, mais leve, mais sutil. Mais uma vez, o relato de uma luz invadindo o quarto do Dr. Paul. É a presença espiritual, certamente, de alguém, de um espírito que tem luz própria, não é? Uma certa elevação. Pode ser o seu guia espiritual, pode ser um amigo da família, pode ser um familiar já desencarnado, enfim, alguém que se aproxima numa hora difícil para ajudar. Ele não tem maiores informações e pode interpretar isso de qualquer forma, mas o fato é que é a presença de alguém. Esse relato é muito importante porque faz referência a uma coisa que vai acontecer com todos nós. Acontece com quem tem uma experiência de quase morte, na maioria das vezes também, que é um retorno ao passado. A pessoa que está no momento de quase morte, ou quando efetivamente passa para o outro lado, morrendo, como se diz por aqui, vive essa experiência de receber informações de todo o seu passado. É como se uma trava desbloqueasse toda a vida da pessoa, para que ela faça então um exame da sua encarnação. Isso é feito com a lembrança desde o seu nascimento até aquele momento, em poucos minutos. Isso é citado na obra de André Luiz, no livro que já falamos aqui, Obreiros da Vida Eterna. É citado no primeiro dos 5 desencarnes que são acompanhados, o desencarne de Dimas,
logo após os seus primeiros desprendimentos, os primeiros laços que são desatados, ele ainda está preso ao corpo por um laço principal. Nesse momento, já no colo de sua mãe, em espírito, no quarto onde acabou de desencarnar, ele revê toda a sua vida. É como se nós fizéssemos, então, um exame de consciência a respeito das experiências vividas por aqui. Todas as pessoas passam por isso, ou grande parte das pessoas passa por esse momento. Que dizem os espíritos nesse mesmo livro, diz André Luiz, que é fundamental esse momento de repetição da vida, de recuperação da informação, permite o espírito decidir, tomar decisões, em alguns momentos, de coisas que ele não fez a vida toda. Esta regressão do Paul Kelly se reporta apenas a esta vida, mas existem relatos e experiências de parapsicólogos, de psicólogos, que fazem com os seus pacientes a chamada regressão, de que a vida às vezes acaba regredindo ao útero e até passa para um passado de outras vidas. Há vários relatos desse tipo. Mais recentemente, o Dr. Brian Weiss se tornou adepto da ideia da reencarnação exatamente por isso. Ao regredir uma paciente, ela ultrapassou os limites do útero e foi lá para trás e descobriu várias vidas, fez relatos de outras vidas, comprovadas algumas delas, e que deram essa certeza da continuidade da vida e da reencarnação também ao Dr. Brian Weiss. Esse é um assunto que precisa e deve ser estudado cada vez mais pela ciência. No Brasil, há muitos cientistas trabalhando com regressão de memória também. E é bom citar, em particular, a família Pérez. Doutora Maria Júlia Prieto Pérez e o seu filho Júlio Pérez fazem experiências de regressão também aqui no Brasil. São cientistas, particularmente nesse caso, são cientistas espíritas. Dr. Júlio Pérez, inclusive, tem feito experiências de regressão, monitorando com um tomógrafo o que acontece no cérebro, para se detectar se a área do cérebro ligada à fantasia está imaginando ou não aquela experiência. E quando a área ligada ao cérebro, que fica em evidência com aquele momento da recordação, é a emoção, não há como desconhecer a possibilidade de que tenha havido realmente uma vida anterior, porque a emoção está junto. Ela foi arquivada junto com a experiência. E o relato de regressão, às vezes, localiza essa experiência no passado. Essa experiência é curiosa porque acontece com um militar, formado para lutar na guerra e usar a própria vida em defesa da vida. E esse militar vive essa experiência de quase morte. E no momento em que, após a recordação de toda a sua vida, verifica que não fez o suficiente na sua vida. E, portanto, ele queria uma outra chance. Ele queria continuar na vida. Isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. É que nós não estamos acompanhando as experiências de quase morte que estão acontecendo agora, nesse instante, em algum lugar do planeta. Alguém está vivendo essa situação. Quase morreu, mas não morreu. E quase sempre não se investiga, não se pergunta o que aconteceu. E esse relato fica escondido. Mas quando a ciência desperta para essa realidade, ela vai buscar no fato a explicação para ele, para o fato da quase morte. Nesse momento, Paul Kelly faz uma referência muito importante, que é o fato de estar numa outra dimensão. Sentia-se que estava numa outra cidade, numa outra dimensão. Esse fato é relatado, principalmente na obra de André Luiz, das tais dimensões estruturadas para onde a alma vai após a morte. É um momento importante da vida do Dr. Paul Kelly, porque ele tem essa convicção de que estava em outra dimensão. E essa certeza hoje nós temos pelas obras mediúnicas, ainda que a ciência ainda não tenha comprovado, não tenha fotografado, não tenha registro de outras dimensões. Obras que citam outras dimensões são praticamente todas as obras de André Luiz, excetuando algumas,
todas aquelas que fazem referência à existência de plano espiritual estruturado. A obra de Ivone do Amaral Pereira também faz várias citações. A obra de Divaldo Pereira Franco também faz referência em vários relatos à existência dessas outras dimensões, que existem, mas são invisíveis ainda aos olhos humanos. Isso porque o olho humano tem uma capacidade visual de pequeno espectro. Nós só enxergamos uma nesga do espectro que pode ser visível, mas nós não vemos. É marcante essa experiência do Dr. Paul Kelly, porque ele está num laboratório, vendo equipamentos a laser e computadores com antecedência de 20 anos. Nos anos 70, nós tínhamos computador já na Terra, mas dificilmente regulados por monitores. Hoje, nós temos computação até dentro da própria casa, comunicações via celular com o planeta todo. Essa tecnologia toda, dá para entender, já existia na vida espiritual. E o relato do Dr. Paul é exatamente essa comprovação. É claro que a ciência precisa avaliar essa informação. Apenas um relato não nos permite confirmar, do ponto de vista científico, a existência ou não disso. Mas Chico Xavier já alertava no Pinga Fogo, no programa Pinga Fogo da TV Tupi, no ano de 1971, em 2 edições do programa, uma primeira em julho e uma segunda em dezembro daquele ano, dizendo de que muita tecnologia viria à Terra nos próximos anos. E, de fato, nós vemos isso. Hoje a tecnologia está dentro de nossos lares, no nosso bolso, à nossa frente a qualquer instante. Certamente, esse relato de Paul Kelly a respeito de uma cidade e que tem muita luz é uma outra confirmação desses núcleos que existem depois da morte. O fato de a cidade apresentar uma certa luminosidade pode ser pelo fato da matéria ser mais rarefeita e também pela iluminação que existe nessas regiões também existir. Portanto, é uma referência a mais para continuarmos as nossas pesquisas. Há várias referências a isso nas obras de André Luiz e Ivone do Amaral Pereira. Esse registro do médico, de que só Deus sabe o que aconteceu, nos faz refletir a importância que tiveram em nossas vidas, no conhecimento atual da humanidade, Allan Kardec, na França do século XIX, e aqui no Brasil, o médium Chico Xavier e também Ivone do Amaral Pereira, mas há outros também a serem citados, é claro. E a importância dessas pessoas em nossas vidas, porque hoje nós temos informações suficientes para entender aquilo que o médico duvidava. Hoje nós sabemos o que está acontecendo durante fenômenos de quase morte, graças a esses relatos que estão registrados em livro. Esse comentário do filme a respeito da visão de seres espirituais já falamos aqui, mas é bom lembrar que isto independe de crença de quem está partindo ou de quem está vivendo uma experiência de quase morte. Isso depende basicamente da evolução espiritual da criatura e de outros fatores até que desconhecemos. Então, esses encontros com entidades espirituais se dá em qualquer nível, né? Com qualquer pessoa, alguns com mais intensidade, outros com menos. E independe de crença. Isso pode acontecer com um ateu, pode acontecer com um materialista e pode acontecer com religiosos de qualquer procedência. Pode ser um espírita, pode ser um católico, pode ser um judeu ortodoxo, pode ser um muçulmano, enfim, independe da origem religiosa que a pessoa tem. Porque é um fato que está concebido pelas leis naturais. Isso é previsto pelas leis de Deus. O encontro com os que partiram antes. Quer seja a morte definitiva ou quer seja apenas uma experiência de quase, porque depois a pessoa volta. Isso é um fenômeno natural. E o Espiritismo trata de fenômenos naturais. Neste caso aqui, a pessoa está relatando que não acredita em Deus, mas teve um contato divino, como eles chamam,
compreendemos aqui a importância que Deus dá a todas as suas criaturas. Todos somos filhos dele. E, portanto, todos nós podemos ter experiências como esta. A pessoa que está falando é materialista, não acredita nisso. E nós, no Espiritismo, fomos ensinados a respeitar as crenças e as não crenças também. Nós temos que respeitar os companheiros materialistas, porque quem de nós já não viveu uma experiência dessa numa outra religião? Céptico, materialista. Ninguém pode falar nada de ninguém, porque a partir do instante que admitimos outras vidas, não há nessa vida que estamos vendo agora nada que nos diga que fizemos isso ou aquilo, mas nós temos a certeza de múltiplas vidas e, portanto, não podemos garantir que nós não fomos, não fizemos nada disso. Portanto, entendemos a beleza da doutrina espírita, que respeita todas, mas tem as suas próprias opiniões a respeito das leis que nos regem. E isso a partir das descobertas de Allan Kardec no século XIX e, mais recentemente, das obras de outros médiuns, inclusive Francisco Cândido Xavier. Nesta cena que estamos acabando de ver, existe uma criança desencarnando. Não existe dor maior, já foi relacionado pelos pesquisadores, do que a perda de um filho, sobretudo para uma mãe. Às vezes para o pai também, é claro, mas a dor de uma mãe que perde um filho que gestou é incomensurável. E Francisco Cândido Xavier inaugurou esse diálogo com o além, um correio fraterno com o outro lado do mundo, permitindo que criaturas que faleceram voltassem para dar notícias aos seus queridos que ficaram. E inúmeras criaturas de outros credos religiosos, não necessariamente espíritas, até ateus convictos, na hora da dor foram buscar uma explicação que às vezes as religiões não oferecem adequadamente. E Chico Xavier nos permitiu, inúmeras vezes, numa quase centena de livros dedicados ao correio fraterno com o além, recebermos relatos autênticos que estão nas entrelinhas, com nomes, sobrenomes, indicações de pessoas falecidas que até mesmo os encarnados desconheciam, daquela família, apelidos, referências de datas e circunstâncias próprias de cada caso. Foi Chico Xavier que nos deixou isso. Na reunião mediúnica que estamos assistindo na fita, é bom lembrar que o Espiritismo não adota algumas práticas que estão aí relatadas. Isso porque o cinema sempre gostou de aproveitar esses momentos para trabalhar o sobrenatural, o oculto, o extraordinário. Mas depois da codificação kardeciana, Allan Kardec deixou claro que esses são recursos desnecessários. O que precisamos para termos uma boa reunião mediúnica, muito mais do que unir as mãos, é unir pensamentos no mesmo ideal, no mesmo objetivo. Uma reunião que se presta, mesmo com poucas pessoas, a fazer um trabalho no bem, tem essa união sem precisar das mãos dadas. As velas também podem ser dispensadas quando temos luz elétrica e só são requeridas quando ela falha, porque também não há necessidade. O que se faz é diminuir a luz ambiente para permitir uma concentração maior daqueles que estão em serviço mediúnico, no caso. E, portanto, os movimentos que o olho acompanharia, caso a luz estivesse acesa, acaba não acontecendo e há uma maior concentração do médium na tarefa de percepção das comunicações com os espíritos. Uma outra coisa a observar é que algumas pessoas que não conhecem o espiritismo, em assistindo a uma reunião em que esses aparatos todos são utilizados, devemos alertar que não são recursos usados por médiuns espíritas, mas médiuns que não têm conhecimento da doutrina, porque são recursos, às vezes, apenas para impressionar, atrair a presença das pessoas com, sabe-se lá com que objetivos. Mas, nas reuniões mediúnicas espíritas, não há preocupação com o fantasmagórico, o oculto, porque nós sabemos o que está acontecendo.
A única coisa é uma certa diminuição da luz ambiente para facilitar o recolhimento e a atenção. Ainda uma orientação importante nesse ponto do filme é o fato de que, nas reuniões ditas espíritas mesmo, nós não usamos a evocação dos espíritos, porque há uma série de coisas por trás da evocação, que foi usada por Kardec ao seu tempo para pesquisa e estudo. Mas os espíritos nos alertam que, modernamente, nos dias atuais, nós devemos deixar por conta dos espíritos mentores quem vem ou não falar numa reunião de atendimento a necessitados, porque nós não sabemos a história que está por trás das pessoas que estão sendo evocadas. E, portanto, Chico Xavier nos alertou certa vez, isso está em livro, pode ser comprovado facilmente, que em matéria de comunicação com além, o telefone toca de lá para cá. A doutrina espírita nos informa, através da codificação kardeciana, que há vários tipos de mediunidade. Conquanto a mediunidade seja uma só, ela se apresenta em diversas modalidades. Essa modalidade que estamos vendo aqui não é a mais conhecida, que seria a modalidade da incorporação, em que o espírito fala por ele mesmo. Aqui o médium está ouvindo o que o espírito está falando e está repetindo os recados que ele diz. Portanto, ele ouve o espírito falar e reproduz aquilo que ele está ouvindo. Cabe lembrar aqui também alguns tipos de mediunidade quanto à forma da comunicação. Isso também está no livro dos médiuns, de Allan Kardec. E lá, por exemplo, há médiuns audientes, como esse que nós vimos aqui, há médiuns falantes, em que o espírito praticamente usa o corpo do médium para falar ele mesmo, e, portanto, tem uma outra forma de se dirigir às pessoas. Tem a mediunidade escrevente, tem a mediunidade de intuição, em que a pessoa tem uma forte intuição do que vai acontecer, às vezes chega a ter premonições diante de um acontecimento momentoso, um acontecimento difícil, um acidente, um cataclisma. E vamos encontrar lá na obra de Allan Kardec outros tipos para entendermos melhor como ela se manifesta. Vale lembrar aqui também que ser médium não significa ser doente. É uma capacidade não conhecida ainda da maioria dos seres humanos. Os espíritas já sabem que mediunidade é uma ferramenta de trabalho, como é a fala, como é a audição, como é o paladar. Portanto, a mediunidade tem uma finalidade, que é prestar um serviço útil à humanidade. É por isso que os chamados médiuns espíritas, sabendo disso, procuram fazer obras que ajudem a humanidade a vencer a sua ignorância, na busca do conhecimento, de como as coisas funcionam. E lembrando também que Jesus, já no seu Evangelho, nos advertia que deveríamos dar de graça aquilo que de graça recebemos. Como mediunidade é uma circunstância peculiar do nosso organismo, que tem esta ou aquela facilidade mediúnica, portanto nós ganhamos isso de presente. Qualquer pessoa pode ser médium. Um ser muito aprimorado ou não pode ser médium. Portanto, isso não é uma conquista, é apenas uma faculdade que depende do organismo. No Espiritismo aprendemos também que nós não devemos cobrar. Dai de graça o que de graça recebei. Portanto, para concluir, se um médium cobrar algum serviço a respeito de mediunidade, ou indiretamente com presentes ou coisa do tipo, é bom saber que esse médium não tem o conhecimento espírita, porque médium espírita não cobra. Na atualidade terrestre, nós não lembramos do passado, porque ainda estamos num planeta de expiação e provas, e, portanto, nos relacionamos com pessoas, às vezes no núcleo familiar, de quem tivemos inimigos. E, portanto, recordar desse passado obscuro atrapalharia em muito a finalidade da reencarnação, que é exatamente nos reconciliarmos com essas pessoas no núcleo íntimo. Todos nós temos
problemas familiares, se não grandes, pequenos problemas, mas temos dificuldades de relacionamentos. E esses relacionamentos, caso lembrássemos do que fomos e do que fizemos, teria intenso prejuízo na tentativa de melhoria destes mesmos relacionamentos. O esquecimento do passado também tem uma outra causa, que é o fato de, eventualmente, migramos, não na escala evolutiva, mas na escala social, de uma posição mais elevada socialmente para uma menos elevada. Ou, inversamente, essas trocas de posições sociais, se lembrássemos, nos traria muita dificuldade para realizar aquela experiência nova que está para ser e está sendo realizada. E, portanto, na atualidade terrestre, nós esquecemos do passado. Mas há referências de Chico Xavier e dos espíritos a ele, que quando o nosso planeta estiver aperfeiçoado, mais aperfeiçoado, e as nossas encarnações mais recentes não tiverem comprometimento, não apresentarmos comprometimentos com outras pessoas, nós poderemos lembrar naturalmente daquilo que passou. Portanto, isso não acontece na atualidade terrestre, mas vai acontecer no futuro. A lembrança de encarnação passada acontece com mais facilidade quando o término da encarnação anterior e o início da próxima é relativamente curto. Há experiências comprovadas disso. E na fase infantil, até os 7 anos, em que o corpo espiritual não está inteiramente conjugado ao corpo de carne, que está formado, mas não está inteiramente alinhado, como nos diz o Livro dos Espíritos, molécula a molécula, nesta fase infantil há uma grande chance das crianças lembrarem de suas vidas passadas. Portanto, devemos ficar atentos, porque isso pode acontecer em qualquer família. Este caso que está sendo mostrado é de um garoto indiano que foi estudado por 2 especialistas, Ian Stevenson e o indiano Barnard. Os 2 estudaram essa reencarnação do garoto que diz ter vivido em outra vida com inúmeros detalhes. Uma outra causa que pode ser investigada para conhecermos melhor o processo reencarnatório é o aparecimento de crianças geniais. Músicos que desde pouca idade, tenra idade, apresentam um virtuosismo além daquilo que pode se imaginar na criatura comum. É como se eles nascessem sabendo. Se entendermos esse fenômeno da genialidade conforme a lei das vidas sucessivas, nós vamos compreender que toda a habilidade ela é desenvolvida em várias encarnações outras. E chega um ponto que esse espírito que detém a habilidade já conquistada comparece num determinado momento e ainda muito cedo apresenta o virtuosismo que nos espanta a todos. Portanto, nós devemos ficar atentos porque esse fenômeno vai acontecer muitas vezes daqui para frente. Aqui temos um caso diferente, para ninguém imaginar que as experiências de quase morte que nos levam a um túnel, a uma sensação de bem-estar, que ninguém quer voltar, aqui a situação é outra. Porque quando tomamos a iniciativa de partir antes da hora para o outro lado, através das portas do suicídio, o resultado não é o mesmo da experiência de quase morte. A experiência quase morte precisa ser natural, não provocada. Todas as religiões são contrárias ao suicídio. E também o espiritismo, porque a base moral da doutrina espírita são os ensinamentos de Jesus que estão no seu evangelho. E ainda uma outra informação é que mesmo voltando para o corpo, ela sentia-se melhor no corpo que sente dor normalmente, que fica desconfortável, porque lá fora do corpo é que ela estava se sentindo pior. Então ela fez questão de voltar à vida. O que aconteceu com a moça não é um castigo de Deus na visão espírita. No espiritismo nós temos uma noção de que Deus não castiga,
e também não premia, mas estabeleceu uma lei de causa e efeito que nós sofremos as consequências dos próprios atos. Não só as ruins, mas as boas também. E, portanto, esse é o mecanismo em que Deus favorece ou não as criaturas. Quando seguimos as leis de Deus, nós não nos prejudicamos e sofremos as consequências boas desse fato. Mas quando atentamos contra as leis de Deus, como é o caso do suicídio, nós sofremos a consequência desse atentado. Essa lição do paciente cego que assiste à própria operação é muito significativa, porque mostra que nós não somos cegos quando temos alguma deficiência de visão. Nós estamos cegos. Mas isso não significa que o espírito vai ficar sempre assim. Portanto, essa experiência mostra que fora do corpo o cego pode enxergar, porque ele vê com os olhos do corpo espiritual, que Paulo falou lá no Evangelho ou no Ato dos Apóstolos, dizendo que há corpo material e corpo espiritual. E Allan Kardec sabiamente identificou esse corpo e o chama na codificação de perispírito, que é o corpo que sobrevive. Portanto, essa experiência relata esse fato. O cego, aqui na Terra, durante a operação, sai fora do corpo, assiste à operação, vê que o sujeito lhe aplica um choque elétrico porque ele teve parada cardíaca, aplica adrenalina, deixa o óculos cair, enxuga o suor da testa. Ele está assistindo isso. E mesmo depois de considerado morto, quando vai para um local aguardando as providências definitivas de translado, 2 enfermeiros entram e ele sabe que um dos enfermeiros perderam uma caneta. E ele sabia onde estava a caneta, porque ele estava vendo a caneta onde estava. Depois que ele volta à vida, ele surpreende os enfermeiros com um relato de que sabia que uma caneta fora perdida, sem que eles tivessem comentado isso antes com o paciente, mostrando que nós enxergamos fora do corpo com outros olhos, os olhos do espírito. Vamos encontrar a recomendação de não nos suicidarmos no Livro dos Espíritos, na obra básica da codificação, mas também através dos relatos da médium espírita Ivone do Amaral Pereira, que registrou uma obra vasta com o título de Memórias de um Suicida, contando o drama que os suicidas vivem após a morte. O livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, começou a ser escrito em 1926, na cidade de Lavras, no Centro Espírita, onde a médium colaborava. Mas só foi editado, levado a lume, em 1955. E esse é um dos livros best-seller do Espiritismo, porque conta o drama dos suicidas. Não só de um, mas de vários suicidas, e principalmente do trabalho que os espíritos têm lá na vida espiritual para ajudar na sua recuperação. O livro fala, por exemplo, das regiões difíceis que o suicida acaba visitando pela atração com outros companheiros que fizeram a mesma coisa. São regiões difíceis que foram muitas vezes confundidas como inferno, mas que para nós espíritas não são regiões definitivas. Elas existem, mas por algum tempo, até que a alma se eduque e aprenda lições importantes para não repetir o gesto translocado do suicídio. E aqui é importante dizer a referência do livro com respeito a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, tem uma participação direta no trabalho de recuperação dos suicidas para que eles nasçam em condições melhores. Inúmeras instituições sob o seu comando trabalham para recuperar o suicida, para que ele volte a ter uma vida ativa e útil. Diferentemente dos casos citados anteriormente, em que a pessoa sai do corpo na experiência de quase morte e sente um prazer muito grande, um bem-estar muito grande, e quando volta às vezes é que se sente mal porque o corpo ainda está combalido, nesse caso em questão do suicídio é exatamente o contrário. A pessoa estava bem, tentou suicídio,
saiu fora do corpo e sentiu-se extremamente mal. Sentiu dores fortes, teve contato com criaturas deformadas, difíceis, e não se sentiu num ambiente adequado e favorável. Aí, o que ela mais desejou era voltar. Queria viver para não se sentir tão mal. E, portanto, conseguiu voltar, por alguma razão que nós não conhecemos, porque esse caso é real, mas não está dito. Ela conseguiu voltar e sentiu-se melhor, porque ainda conseguiu pegar o corpo com vida na volta. O filme é um filme muito bem feito, um filme transparente, autêntico. A gente vê que quem conduziu, não é, o roteiro levou seriamente esse assunto. Ele é muito bem abordado. Eu considero esse filme o mais completo documentário da fenomenologia que evidencia a vida depois da morte. Não há dúvida que esse filme abriu e contribuiu muito para interessar as diversas áreas do conhecimento, principalmente na área clínica, área médica. Nesse momento, existia já o trabalho do Dr. Raymond Moody, Vida Depois da Vida, Life After Life. Depois vem o Peter Fenwick, vem o Mervyn Rose, esse que faz esse mesmo tipo de pesquisa com crianças. E hoje é um tema aberto, um tema que está presente nesses congressos de espiritualidade, enfim, mostrando realmente as experiências de pessoas que estiveram no limiar da morte, que foram na dimensão espiritual, tiveram experiências muito importantes que mudaram, inclusive, a sua conduta na vida, depois de regressar. Tanto que nós tivemos junto com Raymond Moody, num congresso em Buenos Aires, sobre exatamente a vida após a morte, onde o Raymond Moody estava lançando o livro dele, Reencontros. O que foi esse livro? Eu estava junto dele, ele até me dedicou, eu tenho essa dedicatória que me alegra muito, no livro que ele estava lançando. Tem em português esse livro, Reencontros, é o nome do livro. Então, o que é que ele dizia na palestra que ele fez nesse congresso que eu assisti? Ele dizia simplesmente o seguinte, que necessariamente o número de pessoas que passaram pela experiência de quase morte mudaram a sua conduta, a sua maneira de ser, tiveram uma visão muito ampla e panorâmica da realidade após a morte, perderam essa mística temerosa, né, horrível, criada pelas religiões tradicionais da morte, e tornaram-se pessoas de uma conduta mais afável, mais respeitosa, valorizando os momentos familiares, enfim, de amizades. Então, ele contava alguns casos, mas ele dizia o seguinte, evidentemente que, para a gente proporcionar esse tipo de mudança, de tomada de consciência, se é que a gente quer levar a coisa por aí, de despertar de uma outra realidade, e seria necessário, por isso, passar por um momento de quase morte, então eu comecei a procurar uma metodologia que proporcionasse a um número maior de pessoas essa tomada de consciência e essa mudança, porque isso foi e em todos esses casos
mencionados e documentados nesse filme, em todas essas obras, né, citadas, há um acervo grande de obras que tratam esse assunto hoje. Eu estava pesquisando isso e numa livraria onde eu percorri as prateleiras de livros antigos, cai sobre os meus pés um livro. O livro cai da prateleira, sem nenhuma ação, não é, mecânica. O livro cai nos meus pés. E então eu vou folhear o livro. O que é que era? Senão o que eu estava procurando, as experiências que se faziam no Templo de Delfos, na Grécia Antiga, em que as pessoas eram levadas a um cubículo escuro e ali tinha uma bacia de azeite em repouso e as pessoas ficavam ali e tinham presenças espirituais, chegavam até a ver e saindo do reflexo desse leito, né, de azeite em repouso nessa bacia, e eles tinham esse contato com espíritos familiares, amigos, e que realmente, quando eles tinham dúvidas, ou enfim, essa consulta, eles passavam por essa experiência. Então, eu fui à Grécia, eu fui ver isso, e eu desenvolvi uma metodologia que hoje, nós estamos falando de 84, 85, esse congresso em Buenos Aires, e ele dizendo, hoje nós preparamos profissionais para aplicar essa metodologia. Então, ele dizia como é que ele fazia, né? A metodologia que está lá nesse livro, Reencontros. Isso tudo hoje é uma porta para a gente entender e ver essa realidade além da realidade física, né?